Tento blok má ve svém názvu Zborový zpěv v mezinárodním kontextu, odlišné podmínky i inspirativní průniky. Jestli pro nás něco byl opravdový sen, tak kromě toho uspořádat tuto konferenci, tak to byla právě ta zahraniční inspirace, která je vždycky jakousi třešničkou nad naší běžnou prací. A proto jsem velmi rád, že tady dneska můžu uvítat a hosty potom představím před jejich příspěvky Mihelu Jagodic z JSKD ze Slovinska, Jānise Lapsu z Lotyšska, profesora Scotta Fergusona ze Spojených států, Moniku Kolasu Hladíkovou z Polska, Milana Kolenu, Michala Stahla a Zuzanu Buchovou Holičkovou ze Slovenska. Všechny přednášející představím před jejich příspěvky, až jim předám slovo. Rád bych ještě na úvod omluvil Lenku Dohnalovou, která měla tomuto panelu předsedat na poslední chvíli, bohužel z rodinných důvodů musela svoji účast odvolat, tak vás aspoň takto nejenom vás v publiku, ale i vás na jevišti zdraví a omlouvá se. Moc jí to mrzí. Srovnání sborového zpěvu v České republice a v zahraničí, to je jedna z věcí, na kterou nás pravidelně upozorňují naši kolegové. Bavíme se o nich, sbíráme, stejně jako to tady zaznělo včera z Europa Cantat, tak NIPOS se snaží inspirovat v zahraničí, přivážet lektory a v některých případech i soubory do České republiky a inspirovat se od nich. Vždyť co lepšího než příklady dobré praxe ze zahraničí nás můžou posunout dál. Já bych teď rád předal slovo Mihele Jagodic, která tu mluvila již včera. Mihela je z JSKD, což je instituce podobná našemu NIPOSu v České republice. Stará se o sborové semináře, přehlídky, také o mezinárodní přehlídku Gallus Maribor. A ona si připravila na dnešní konferenci příspěvek, který popíše vlastně všechny nejdůležitější věci její práce v JSKD. Takže předávám slovo Mihele, je to vaše. Thank you. Good morning. Do you mind if I do it like this? So, today I'm here to speak about the situation in Slovenia, and I will present it from 2 points of view. One is the choral activities, what we do with the choirs, how we are organized, and the second is Public Fund of Republic of Slovenia for Cultural Activities, where I work. And this is a public institution, as you can understand from the name, that supports amateur culture from '96. So what we were doing before '96, there was also all kinds of activities going on. It was cultural societies that were helping the choirs, bands, theaters and so on. But in '96 we had a very smart Minister of Culture, and he understood that amateur arts and all the people involved are so important as a base for future professionals in all kinds of arts, or as an audience that knows, that is knowledgeable, that knows a lot about the theater, music, puppets, and all this kind of things. And the other thing is that lots of people that start as amateurs, they finish as professionals. And the better the amateurs are, the better the professionals are. So he decided to create a public institution that supports amateur arts. Yeah, now it's going to be 40 years already, I think. I would like to move on. So what is this JSKD or JSKD?
It's a public institution that systematically provides professional support network for amateur culture. So how is it different and how is it similar with NIPOS? NIPOS is also a public institution and has a professional team in the central office. It's like, do you see the pink in the middle? It's Ljubljana, is the capital. So we also have the professional team in Ljubljana, but it's only heads of department, and departments are choral music, instrumental music, bands, and different kind of orchestras. Then we have puppets, theaters, fine arts, and dance, video, production, movies, and similar. And we, as heads of department, we need to know the situation in our field, like for me, choral music, and know what we need to grow the activity. So I need to be well informed what is going on in Slovenia and how to help the choirs. So I have to invent the programs, like conducting courses, events, and so on, and also organize it. So it's not like a bureaucratic work. I sit in in the office and I invent things and then let others do it. We do it together. And we do it together with the teams that are all around Slovenia. So this is the difference between NIPOS. You always look for a local organizer, and we have local organizers already there, and they all belong to this public institution. So it's 59 local offices, all the places that you see. We have a local office and a local person that takes care about all the fields that we cover. So how are we financed? We are not financed only from the Ministry of Culture, but also from the local municipalities. And also we get some money from tickets, from courses, and similar. As I mentioned already, we focus on eight activities: music, choral and instrumental, theater and puppets, folklore, fine arts, film and video, dance and literature. So we can move on. And we do it through 6 main activities. The first one is yearly local reviews where all the performing groups get experts' opinion. So I will say it in a very practical way. Let's say I have a choir. It can be children's choir, it can be seniors choir, it can be the best choir in Slovenia, or the one that only has like 2 men and 75 senior women singing, and every choir is welcome to an event in spring, and every event in Slovenia in spring is accompanied by an expert that listens to the choirs, and at the end he supports them with opinion what they can do better, or how we can help them to do singing in the future, you know. And what this person does is also he makes a list of choirs that belong to local level, inequality, regional, and national. And the ones that are with regional or national level, they get a so-called ticket to apply to programs on these 2 higher levels. And we do it for all 8 fields, and so it's about 1,500 events every spring. Then we support the choirs with education of mentors, with seminars and so on, and it's about 300 events per year. Then another part is the books and scores, and we do the publishing of manuals for different art forms. And
also now it's very important that you have also online information available, or magazines or scores or whatever. Then we all financially support the choirs, let's say, or the bands, and it depends. In the local municipality, they get a little bit of money for their yearly work. It's really not much, but the ones that are on a higher level, they can apply for financial support, and we evaluate their projects, and we give a bit of money for that. Then also to the people that are doing really great job, or young, promising, or the ones that are already for life achievements, we do the awards. And all the last, but it's not less important, it's the cooperation with international organizations yeah. It's important for the UE project, you know, to organize events, to bring good groups to Slovenia. So why is this organization important? Because it enables a stable funding. If you have to apply as a culture society every year and wait if you get the money from the state, it's, yeah, you're always nervous and you never know if you can continue working or not. With this kind of structure, the public structure, you can always count on some money, so you can just plan well ahead. It's also important that this organization has a really strong focus on experts. So with the guidelines of experts, we try to support the amateur culture, and it's not dependent on the, you know, on the current desires of a local mayor or a minister of culture, and then the government changes and another minister comes and have another idea. So the basis is the expert's opinion where the activity should go. We also try to involve all the Slovenian groups in other countries. So it's not only the ones inside the country. And very important thing is with all these local offices is that we make these culture goods available to people not only in the cities, in the centers of regions, but in every village, so-called. So our goal is to offer everybody a stage, help them, and also the ones that are better and more creative and have more potential, to help them really develop the potential to the full. So each one gets the support that it's suitable for him. So who are we in choir world in Slovenia? So the numbers are a bit maybe interesting. We are 2 million people, a little bit more than 2 million. And there are 50,000 choir singers in approximately 2,200 choirs and vocal groups. So, yeah, it's quite a lot. I also realized yesterday in Czech Republic, it's also a very good percentage of people involved in choral singing. Yes, and I maybe just say a bit of interesting facts. Probably you know Gallus. It's a Renaissance composer that was born in the region of Slovenia now, and he worked also in this region and died in Prague. He was working as organist. I'm sorry, I forgot the church that he was employed, and it's nowadays we understand him as, you know, the founder of the regional music in Slovenia. Then there was a bishop, Juris Latkonja. So he lived in 15th century, and he was a bishop in Vienna, and he was the founder of the
Wiener Sängerknaben. So this is another important person from the past. And also connected to the choral music is the fact that Slovenian folk singing is or used to be 3, 4, and 5 voices. So it's not unisono, but it goes to 5 voices. That's very, very interesting. And of this probably is because we have this need of the harmonies and the sound of the choir. Maybe you know some names from now, the most important composers. Now are Lojze Lebić, Damian Močnik, Ambrož Čopi, and the younger generation with Nana Forte, Tadeja Vulc, Andrej Makor, Matej Kastelic. And I forgot to mention, yesterday I heard again Tana Solbici at the concert in the evening, and it's probably the biggest hit ever from Slovenia. It's a song that was written for Eurovision choir contest, and the Slovenian choir won this with this song, and it's now performed all over the world. And the important thing for composers is that now in Slovenia it's much more popular to write for choirs than for instrumental music, because they know all the choirs are waiting for new material, and they are much more performed by choirs than by instrumentalists. A bit of additional numbers about the school choirs. So in Slovenia, there's a rule that every school, primary school, has to organize 2 choirs. One is unisono choir from 6 to 11 years, and then it's 2 or 3 voice choirs up to 15 years. On the paper, it's very, very nice. It's a great idea, but it's hard to realize it because children they have so many activities in the school at the same time that it's hard to get them together. And sometimes we try to explain the principles that it's not possible to have rehearsals, 5 children now and then 15 come at 1 o'clock and 7 will come at 2. It's like football team practicing for a match, for a game, and they are never together before they play. So, and then they understand a little bit because they can relate to the sports. So we have 450 primary schools with 18,000 children, and not choirs but singers, I'm sorry, and 14,000 children in 2 or 3 voice choirs. And how do we know it? Because we do the statistics of the performances in the spring when they come to all these local festivals where they get a professional opinion. With adults, there's about 1,200 choirs and vocal groups with 26,000 singers. And I think we all have probably the same problems. The older choirs are getting older, they don't get younger singers, they go to their own groups. And what we see now, that more and more small groups are emerging, and people are not a part of the choir for many years. They go there, they see another project there, so it's not that stable as it used to be. It's a different world and it's different habits, and I think we all know this situation. So as I explained how it works with the performances, where we help them the most. So we have this pyramid system. Every choir comes to the local review, and they get an expert to listen and discuss their performance after the concert, and it's always in spring, and there are like 180 local events for children and 120 for adult choirs and groups. Then the ones that are pushed to a higher level, they have a biennial possibility to participate in autumn, or they, 1 year we have 6 regional competitions that are connected to national, so they get the
feeling where they are if they want to continue to the national level, or we have non-competitive with thematical program, which are, not to compete but to involve, to develop the ideas of programming for choirs. Then we go to the national level. We have 3 competitive events, all biennial. So for adult in Maribor, adult choirs in Maribor, then for unisono children's choirs is 1, for 2 to 3 voice another competition, and 2 non-competitive events for World Choir Day in December. One is Wandering Music. We joined the 15 best 2 to 3 voice children's choir and let them rehearse a program for 2 to 3 months from September to December, and then they come together on one day. They have the rehearsal, general rehearsal, and concert in the biggest concert hall in Ljubljana, recorded by television. So they really have to be well prepared before. I have a video about this I will show at the end. And then we do another non-competitive event, which is 6 best regional choirs with thematical programs come together for a final concert in Slovene Philharmonic Hall. We always try to put the national events in the really important places, so the people that are at this level have the feeling they really achieved something important. And probably you heard about international competition Galus Maribor for adult choirs, which is really top choirs, and it's a part of European Grand Prix for choral singing. And the one for children and youth choirs is in Celje, and it will start again next year after some pause, some break, and outside you can see the announcement. Yes, we had some really important international events in Slovenia because of all this international cooperation. The European Symposium on Choral Music, World Choir Sessions and Concerts, Europa Cantat Singing Weeks and Festival, and European Grand Prix for Choral Singing in Maribor. So I will just quickly mention what we do in education. We only have the conducting department at Academy of Music for 12 years now. So before it was all courses, no professional training. And so we still do a lot of trainings for the ones that are not going to the academy. And we do short day-long workshops locally. Then we have like School of Conductors that are 40 hours long. It's conducting, vocal technique, and sight reading and theory for singers. And now we also focus on new fields, like training conductors to work with people with dementia. We just started with 3 choirs of people with dementia, and we try to inform how to work with them. It's important, and it's also another possibility to work for the conductors in another field. We do the publishing with monographies, anthologies, collections, CDs. I have here the 2 CDs that outside with the presentation of Slovene music. And now it's, I think, just shortly online magazine we do, which has much better influence than before it was printed. It was 300 people reading, and now it's like 4,000 with access. Facebook group with like 4,000 participants, and YouTube channel. We started like 12 years ago. We record all regional and national events, and the jury decides which recording of each choir goes there. So we have like almost 1,100 videos with selected recordings, and it's also good the others to know how to perform a song, that they learn the repertoire and so on. Excuse me, Mihela, Yes. you have just 1 minute or half minute. I'm sorry. Oh yes, no problem.
Yes, I'm at the end. Okay. Financing awarding, I told before, I cannot, I don't need to add anything. And I promised you a short clips. This is for 1 minute. And it's from the Wandering Music Project with 500 people. This is announcement for the television, so. And the second is 30 minutes, seconds. It's from Maribor, and then it's Mihlo, děkujeme vám za velmi podnětný příspěvek. Je vidět, že slovinské sbory jsou jedny z nejlepších na světě a to, proč tomu tak je, jste teď právě měli možnost vidět. Hustá síť regionální i celostátní podpory, otevřený systém pro všechny sbory, propracovaná zpětná vazba, výborná podpora státu, angažování většiny obyvatel ve prospěch sborového zpěvu. Zůstáváme jenom němě a závistivě stát a těšíme se na další inspirace. Já jsem si tu poznamenal pro vás několik otázek, těm se budeme věnovat potom v panelové diskuzi. Já bych teď rád představil druhého řečníka, jimž je dirigent a sbormistr, lotyšský dirigent a sbormistr Jānis Lapsa, který spolupracuje nejenom s amatérskými, ale i s profesionálními tělesy. Má za sebou celou řadu mezinárodních úspěchů a je sbormistrem dokonce 3 těles sborů Ogre, Sidrabe a Tempus, smíšených sborů. Jānis Lapsa nám ve svém příspěvku přiblíží to, na čem lotyšská sborová kultura stojí, nebo jednu z nejdůležitějších akcí vůbec, i mezinárodní. A to je nám v Čechách dobře známý lotyšský festival písní a tanců, který tady česká sborová veřejnost sleduje někdy od 60. 70. let. Celá řada delegací z Československa v Lotyšsku byla už v době minulého režimu se na tuto velkou akci podívat a celá řada českých těles tam i pravidelně vyjíždí. Předávám tímto slovo. Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. I'm really happy and honored to be here today, this morning, to introduce you to the aspects of Latvian choral culture. First, I must really apologize to those who have read my abstract. I really wanted to cover all the Baltic states, but as I started working on my presentation, I realized that it is not possible to also squeeze Estonia and Lithuania in my 15 minutes, so I will be mostly focusing on Latvian choral culture, and I can then try to answer any of your questions about our neighbors if you have any. So, let's get right to it. Latvian Nationwide Song and Dance Festival or celebration. That is the first and foremost thing to talk about, to familiarize you to the Latvian choral culture, and of course also that of the Baltics, because our neighbors, Estonians and Lithuanians, they also cherish this
tradition, a phenomenon that originated in the 19th century in German-speaking countries, meaning joint choral singing, has not only survived, but developed and flourished in the Baltic states, and today is regarded as a unique and amazing cultural miracle. Now I'm going to show you a short video that will give you the gist, I hope it will give you the gist of this event much more clearly and successfully than I could ever just reading from a piece of paper. Please. So, yeah, I always get goosebumps a little bit after watching this video. So I hope that now you get a little feeling and the idea of the Latvian nationwide song and dance celebration. The thing is that for many people, singing in the choir is not just a hobby. It's a part of identity, a part of a lifestyle. Often choral singing, just like a profession, goes from one generation to the next in the family, as was the case with me actually. My grandparents sung in a choir, then my mother started to sing in the same choir when she became old enough, where she met my father, and now I'm sitting here in front of you, the artistic director of said choir. So choral singing is a very important part of our culture and national identity. But how does this work technically and practically, you might ask? How is it possible that up to 20,000 people sing choral music together? It is possible thanks to a well-working mechanism that's been around for decades, since the number of participants grew into 10,000 and more in the middle of the 20th century.
Every choir is like a brick that put together create the formidable palace, technically, figuratively speaking, in the form of the joint choir, the mass choir you saw on the Measure Park's grand bandstand. But I'll explain it step by step. First step. Yes, first step starts with each and every choir learning the repertoire, the program of the song festival. That's me, by the way. Learning every choir, each and every choir separately, learning and preparing the program of the song festival. Next, all the choirs from one district come together for joint rehearsals. Where they rehearse the songs together, and this is organized in every district throughout the country. Then, every year, there are regional concerts dedicated to anniversaries of significant historical choral events or individuals, where choirs from many districts come together and sing. And then finally, every choral singer goes on the Measure Park stage, as you saw in the video, to sing together with everyone else in the closing concert, and as of last year, also our own separate great choral concert. To motivate choirs to do their best work preparing the repertoire, special events called skate are organized, that could be translated to audition or presentation, where choirs sing 3 songs from the repertoire in front of a jury consisting mostly of principal conductors, who then give their commentary, evaluate each choir on a 50-point scale, and award diplomas from degree 3 to the highest degree. These events take place once a year in the spring, starting 3 years prior to the celebration, and are open to public. So basically, you could say small choral competitions, although that is not the aim, are organized in every district throughout the country. Choral districts overlap with the administrative districts of the country. Principal conductors. Who gets the honor to conduct this mass choir consisting of more than 16,000 people? Conductors that have reached significant artistic goals with their choirs and shown great professionality with their work are promoted to be the principal conductors. But it's not like the government election that take place once every 4 years and then the government changes. Once a conductor is elected, he or she keeps this honor for the rest of his or her life. So every principal conductor is very well known to every chorister and society as a whole. And every principal conductor is in charge of at least one choral district. So not only they conduct the great celebration choir, but also prior to the celebration they are directly responsible for the preparation of the repertoire, meaning they are the ones that organize and conduct the joint rehearsals within choral districts. The data after the last song celebration that took place last year show that there are currently 285 mixed choirs, 82 female choirs, 23 male choirs, and 35 senior choirs out of the population of 1.87 million people in Latvia. But as the song celebration is the engine that keeps our choral culture so rich, alive, and vibrant, that is by no means the sole purpose of the existence of Latvian choirs. With this many choirs, as you can imagine, the quality and size of the choirs can differ greatly, but nevertheless, every choir has its aims, traditions, projects, and repertoire, meaning every choir lives its own unique life apart from the song celebration. Choral song is present in every major holiday and celebration across the country throughout the whole year. Every weekend during the season there are choral concerts taking place in cultural centers and churches. There are no school choirs, church choirs, and a few other specific choir types represented in these statistics. School choirs in Latvia are under the jurisdiction of Ministry of Education, and they have their own nationwide song and dance celebration taking place also once every 5 years. The next one will be the next year, 2025.
The social factor of choral culture in Latvia must not also be disregarded. First of all, the song and dance celebration. Not only all the singers are in the Measure Park's open air almost every day during the celebration week, rehearsing for the great choral concert and the closing concert, but also choirs and other collectives from all around the country come to the capital of Riga, stay in schools. They live in schools for the whole week. And the level of social interaction during this week is undescribable. Then, a common practice in Latvia is so-called friendship concerts, where 2 or more choirs organize a concert together. Usually each choir does its performance, then all choirs might join together for some songs, but that's not always happening. And then, usually, a social event follows where singers of those choirs interact, sing, and dance. Let's move on to the technical aspects, employment and salary. Most of the amateur choirs in Latvia operate within cultural centers. The rest, universities or private or state companies. There are cultural centers in every town, a city, town, parish, or even village. In the biggest cities, there are multiple centers. Every choir conductor is employed by the institution within which the choir operates, and conductor's salary also comes from there. So basically, choir conductors in Latvia are employed by district municipalities. That is the reason why there are unfortunately considerable differences in salaries between different districts, because naturally, as you might imagine, the resources of different districts can vary very greatly. Because of this, also the number of hired professionals in choirs of different districts might differ from 2 to 4. All the financial and material support required by choirs, concert costumes, national costumes, folders, transportation to concert venues, and other types of financial support that a choir might need, all that also come from the cultural centers and the budget of the municipalities. Although the system is not, as you can imagine, perfect, thanks to this system, though, most of the conductors, assistants, and other musicians working in choirs in Latvia were financially secured during COVID. Another source of possible financial support is the State Cultural Capital Foundation that supports all kinds of cultural processes, including original and interesting choral music projects. Meaning a choir can write a project and pretend to receive a grant for organizing a concert. The song and dance celebration is protected by the law. There is a special section in our constitution called the Law of the Song and Dance Celebration that protects its rights of existence and development. And because of this, we conductors, with the preparation of the festival, of the celebration program, are basically fulfilling state's order. That's why the Ministry of Culture pays a subsidy of 38 euros per month to every artistic director. Thanks to the persistent work of the Conductors Association and the Song Celebration Association, this amount has been increased to 77 euros starting next year. So the artistic director receives whatever each and every municipality can pay them, plus this little subsidy. The organization of choral life. Latvian National Center of Culture, specifically the Department for the Preservation and Development of the Song and Dance Celebration, is responsible for all the major choral events, the song and dance celebration, and all the big regional concerts. Cultural centers organize local cultural life and often require its collectives, including choirs, to participate in the events organized by them. For instance, the Independence holiday concerts, Advent and Christmas concerts, city festivals, and so on. There are also other institutions
working to secure a successful development of Latvian choral culture. The Song and Dance Celebration Council is a consultative institution with the objective to promote the sustainability of the song and dance celebration process and to pass on the tradition of the song and dance celebration. Then we have the Song and Dance Celebration Union that works to put together and coordinate into a unified action different parts of society with the aim of preserving the song and dance festival tradition and strengthening its appreciation in Latvia and abroad. Members of this union are people from vast range of professions who just love the tradition and want to contribute. I don't have the statistics at hand, but I am sure that absolutely most of them, if not all of them, are choral singers. We also have the Conductors Association that has recently become very active, working towards increasing conductors' salaries, as I mentioned before. Since choral singing and the song celebration have been a part of our culture and identity, composers since the beginning of Latvian professional music in the late 19th century, among other genres, have written choral music. In fact, in the beginning, it was mostly choral music because of the simple practical reason. It had the biggest chance of being performed because there were no professional orchestras or many professional musicians yet. Jānis, I am sorry. You have half I'm very sorry. I'm just about to finish. So, and up until today, the amount of artistic creation in the choral field is very, very considerable. Most of our composers today, more or less, but write choral music, so the range of Latvian choral repertoire is extremely vast. So, in conclusion, I just want to say that I hope that you get the idea now how things work in Latvia in the choral field. You have heard the term Song and Dance Festival a lot of times today because it truly is a remarkable tradition and a lot of work revolves around that. And I understand that the system we have is in a way unique, but in the same time also to some degree a little bit restraining because we, choir conductors in Latvia, are not particularly wealthy people. Thank you. Já bych chtěl poděkovat panu Lapsovi a vyzvat vás zcela výjimečně, protože pan Lapsa musí teď stihnout letadlo zpátky do Rigy. Tak pokud by někdo měl nějaký dotaz k jeho příspěvku, tak prosím právě teď. Já jeden mám, ale pokud máte, ano. I would say that I think that it's everybody in Latvia who work in the cultural field feels that it's their inner duty to have the cultural life in the local place, wherever that is, to be as rich as possible, and the more collectives, and especially collectives of higher level you have in the region or in a city, the better. There are of course smaller places with one choir. Chairman said I lead 3 choirs. One is Tempus. It's in a small city of 2,000 people. That's the only choir there is in the city. I also lead the choir Ogre, which is a choir from city Ogre, which is a city of 26,000 people, and we have 7 choirs. So duty, I'd say yes, but nobody can make them employ conductors and support choirs. It's not the Ministry of Magic that says you have to have 5 choirs or you are fired. We don't have that.
I'm sorry, I didn't understand. Okay. Yeah. Yes. That might be a problem. I don't think any major would dismiss choirs that already exist, but that is there are some issues that we encounter sometimes, and then it's a lot of explanation work that has to be done in order to get support or get whatever we need. Yes, even if it's a football lover, there are people, his council members, or how do you call them, that will try to make some sense maybe into the that also give the money to football if you'd like, but please some chunk, please give it to choirs or. Yeah, thank you very much. Děkujeme. Zborový zpěv v Lotyšsku předstihne i fotbal, je to zkrátka národní tradice. Děkujeme mnohokrát Jānisu Lapsovi, přejeme mu šťastnou cestu, děkujeme za jeho příspěvek a já už teď uvádím dalšího speakera, což je profesor Scott Ferguson, který většinu své profesní kariéry strávil jako vysokoškolský profesor na Wesleyan University v Illinois. Je to sbormistr celé řady sborů, univerzitních, komorních, a je to také vyhledávaný mezinárodní porotce a podotýkám pod čarou, má silnou vazbu na střední Evropu. Má to tu zkrátka rád. Předávám mu slovo a připravil si příspěvek takový shrnující, za co jsme velmi rádi, na systém vlastně sborů ve Spojených státech. Jak to tam vypadá a teď už mu předávám slovo. Thank you very much for this wonderful opportunity. I feel like I am at home. My wife is Slovak. We live in Slovakia in the summers, and I'm very well acquainted with Czech and Slovak choral traditions, and it's wonderful to be here. My PowerPoint slides are nowhere as exciting as everybody else's. There is so much to say. The country is so big that all you get is words and no pictures. Sorry. So, Chorus America is one of the biggest choral organizations, professional choral organizations. ACDA is more associated with school choirs, the American Choral Directors Association. So the Chorus America is involved with research and statistics and promoting activities of all the choirs, and they do impact studies every few years. It's 2003, 2009, the most recent was 2019, right before COVID. So at that point, again, the numbers are inflated because the country is so big. There are 54 million people singing, 43 million over the age of 18. I would urge you to look at this, just Google Chorus America Impact Study, full of wonderful, well-researched statistics and wonderful statements. We heard some great presentations about the value of choral singing yesterday, and this particular study does a great job of discussing the particular values of choral singing, physiological, community, etc. Everything is in there. So I urge you to look at that if that would help with advocacy. Yeah. So we have several kinds of choirs and many opportunities. Amateur community ensembles, semi-professional, professional ensembles, university ensembles, public and private school ensembles from elementary through high school, church choirs, and choral festivals. Regarding amateur choral ensembles, choral societies began actually in 1815. In America, that's really old. Here, it's yesterday, right? But we started in Boston. The Handel and Haydn Choral Society was instrumental in initiating
the concept of group of choral singing in the States. Before then, it was essentially little church choirs. And the Handel and Haydn Society was responsible for many premieres of European masterworks, Handel's Messiah, Mozart Requiem, etc. And as American composers came to Europe, studied, and came back, they started composing major choral orchestral works. And then again, the concept of singing societies in the mid-19th century was established. There are other community choir types, various ensembles associated with specific cities, gospel choirs. The gospel tradition of the African American church is exceptionally important in the States, LGBTQ plus choirs, and prison choirs. I don't know if this is something unique to America, but because we know how beneficial choral singing is, I'm not sure when they started, but there are several prison choirs. And in 2012, 3 judges from the World Choir Games came to a correctional facility in New Jersey and allowed the choir to participate in the festival, which was, I think, marvelous. There are also citywide youth and children's choir programs, mixed, treble, tenor bass ensembles. Some are associated with established ensembles. The Handel and Haydn Society of Boston, I mentioned, has an umbrella organization of mixed, treble, tenor bass ensembles, graded age 5 through 8, 10 to 12, etc. Apollo's Fire is a renowned Baroque ensemble in Cleveland. They sponsor a treble choir, Apollo's Fire Musettes. A colleague of mine's daughter, he just told me, sings in that organization. Cleveland Orchestra sponsors a graded youth choir program. Another example, Suffolk Treble Choir, associated with the Metropolitan Youth Orchestra of New York. Those are just a few examples. Any examples I give are just 3 or 4 of hundreds, obviously. There are multi-level programs in cities. And I thought it was interesting when I found out that the Indianapolis Children's Choir, the choir start at age 5, but they start musical instruction from 18 months to age 5, which I thought was really nice. There's a National Children's Chorus, a National Youth Choir, and National Middle School Choir, which are associated with travel companies, and I'll say more about that later. And summer options are plentiful as well. Experiences range in duration from 3 days to several weeks. When I was a junior in high school, I participated in an ensemble that was auditioned and then did a tour, a European tour. And I also participated in the Boston University Tanglewood Institute at the summer home of the Boston Symphony Orchestra. It's a month-long experience. Boston Conservatory has a 2-week experience. Many universities sponsor 3 to 5 day summer experiences. They might combine vocal instruction with choral work. The famous Oregon Bach Festival has a 10-day youth choral academy, and of course, the well-known Interlaken Music Camp is a full-year school, but also has a summer program. For adults, there are summer sings. I don't know if it's a particularly American thing, but people will have y'all come sings with major choral orchestral works. They will provide scores, and you come and sing the choral orchestral work. Sometimes there are continuing education opportunities, 3-day events on any particular topic or a composer or a genre. And these days, project choirs are becoming more popular. And most are in the semi-professional, professional category, but it's becoming more common in general. And then these semi-professional and professional ensembles. I looked through some online and found here some examples of statements of purpose: to perform the best choral music from the past 6 centuries, promoting social change through performance of compositions relevant to current social issues,
works by composers of underrepresented populations, and collaboration with community partners. Some focus on new works and commissions, some focus on living composers, African American spirituals, Catholic liturgy, Jewish composers, Hispanic composers, music of the Slavic community, etc. So there are quite a few with specific foci of programming. University ensembles, I was surprised seeing that the PI statistic yesterday, 2% are university ensembles here, but it's a much bigger percentage, obviously because there are 50 states, there are a lot of universities and a lot of choirs. Most will have a large premier ensemble with a rigorous audition, then there might be a secondary level mixed ensemble, and some will have no auditioned ensembles. One of my jobs for the secondary ensemble, we had 120 singers and 4 tenors. But the balance was extraordinary. I was amazed, and it worked. Chamber ensembles, large choral orchestral ensembles, often with community members. They call them town gown ensembles. And gospel choirs, vocal jazz, show choir, less common at the university level, more common at the high school level. A cappella ensembles, tenor bass, mixed, treble, usually led by students. And often there'll be early music ensembles, madrigal singers. Some do madrigal dinner productions, as was very common in the high schools. Graduate programs, larger state schools will have doctoral programs, will have ensembles that are specifically for graduate students, or some that will be for both. In my doctoral university, University of Wisconsin-Madison, there was a special ensemble for the graduate students that undergraduates could take as a four-credit class. And at the undergraduate level, most vocal music programs have a component, a required component. If you're a voice major, you must sing in a choral ensemble. At the graduate level, it's usually optional. At the public school and private school level, elementary through high school, similar types of ensembles as you find in college. They'll be organized by grade, depending on the size of the school. You might have a first-year ensemble for soprano and alto ensemble. It could be a tenor bass ensemble. Usually the elite ensemble is junior and senior year, etc. And sometimes because of scheduling challenges, which can be really, really difficult, other kinds of ensembles must meet early in the morning or after school. It's not uncommon to find ensembles rehearsing at 7 o'clock in the morning. And it's the same kind of ensembles that you find at the college level. Church choirs. It's an interesting phenomenon now. In the middle of the 20th century, really until the beginning of the 21st century, many Protestant denominations had humongous, very big graded choral programs. Where I was director of the adult choir for the time I was 28 years, I was in Illinois, there was a very big program from cherub choir to this choir, from all graded through high school. The high school choir did a U.S. tour every year. From about 2002 to now, it was whittled down to nothing. I saw the entire program vanish for a number of reasons. In certain denominations, fewer people are attending church. There are so many more activities for the youth after school that fewer parents and students are willing to take the time to attend rehearsals. Church choirs in some denominations are being eliminated in favor of contemporary worship, praise band, guitars and drums, and solo singers. And it's a topic of conversation. I read several articles about this. One was titled, "Where Have All the Church Choirs Gone?" But you know, some of us were still fighting to keep it going.
choral festivals this idea is different in the States. I am so incredibly jealous of the festival tradition here in Europe. In the States, there's a variety of choral festivals, but some of the ones that seem to be promoted most effectively are the ones that make money for people. There are 4 organizations. Mid-America Productions was the grandfather, and then a colleague of mine started Manhattan Concert Productions, Choirs of America. World Strides is one I just found when I was looking for information for this presentation. They will engage guest conductors to come. They will advertise, bring your choir to New York City. You'll have an experience here. We'll give you this and this and this. Go see a show, etc. And you have a couple of rehearsals, and you get to make your Carnegie Hall debut. That is the draw, to sing. And for the guest conductors, they put it on their resume. I made my Carnegie Hall debut. So I've been approached through my career to do this, and I said, I'm sorry, I'm not interested in that experience. There are non-competitive festivals throughout the year, throughout the country. Music in the Parks is one that entices high school students and junior high school students to come get an adjudication and attend a great lake, I forget what it is, amusement park. So they spend time in the amusement park and go sing for adjudicators. They are not fun to adjudicate because you're sitting like this and everybody talks into a tape recorder. So you're trying to listen and you're hearing blah, 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 right next to you. So it's not very fun for the adjudicator, but they get their #1 rating, which they need to get to take back to the school administration to support their choral program. And there are different kinds of festivals there, and there are other competitive festivals. I didn't know anything about these until I looked them up here. And there are annual festivals associated with schools. Every state is organized into districts. There'll be a district festival in the fall. And you can also then audition for the all-state ensemble experience, which is at the State Music Conference in January. There are regional festivals. I mentioned Middle Tennessee Regional Honor Choir. That's one that I did one year. And you may take a quartet, audition a quartet or an octet, and bring those students to the experience. And fortunately, they have festivals for those who either were not able to or didn't make the district or all-state festivals. Church choir festivals, I was pleased to see that there are a few. I saw a one-afternoon event sponsored by a church-related college. Another one started in 2000, I'm about done. Another one where the Catholic Church uses festivals to reach youth through sacred music. And I think that's one more, just the professional organizations. These are easy to look up. And final thought about repertoire. Fortunately, these days, there is a greater focus on diversity of literature, diversity, equity, and inclusion in programming. Sometimes the major organization conferences include concentration on that programming and will ask the participating choirs to include music from underrepresented populations, etc. So that's had a good, sustaining new effect on repertoire. And new ensembles are founded, as I mentioned before, with specific programming ideas. So there's a plethora of possibilities in the States, but thank you.
čas je neúprosný, musíme dál, mě to láme srdce, nedá se nic dělat. Děkujeme profesoru Scottu Fergusonovi za velmi zajímavý příspěvek. Já bych teď rád vlastně už podruhé představil paní profesorku Moniku Kolasu Hladíkovou, mezzosopranistku, vysokoškolskou pedagožku, váženou členku mezinárodních porod, pořadatelku a organizátorku sborových festivalů, která svůj příspěvek zaměřila na současný sborový zpěv a výuku sbormistrů v Polsku. Máte slovo. Moc vám děkuji za pozvání. A vlastně, jakože jsem solová zpěvačka, a takže v připravení toho příspěvku pomohla mi Małgorzata Podzielny, která je perfektní sbormistrzyně, která vede dětský sbor Narodowego Muzycznego Forum we Wrocławiu, je taky pedagożka AMU we Wrocławiu. Myslím, že historie zborového zpěvu v Polsku byla podobná jako v Čechách a v střední Evropě, takže začínalo to v kostelních sborech, bylo to klasztorní a kostelní prostředí. Hudba byla provozowana během jako součást mší, oratorii a dalších náboženských forem. A v 19. století se sbory staly také důležitou součástí národní identity a přispěly k udržení polské kultury a jazyka. V současnosti v Polsku působí mnoho amatérských a profesionálních sborů. No vlastně musím říct to, že to není mnoho, protože když jsem včera spočítala, asi to bylo u vás 6841 sborů na 11 milionů lidí, tak u nás v Polsku je nás 37,5 milionů a těch sborů je kolem 3290. Takže je to opravdu málo, takže už to bude současnost, jo? Takže ty amatérské sbory působí při farnostech, hudebních školách, kulturních domech a univerzitách. Přibližně je to vlastně 3300 sborů a vokálních souborů. Profesjonalnych sborů je v Polsku necelých 20, většinou jsou spojeny s filharmoniemi, operami a médií, třeba sbor Polského rozhlasu. Tento počet zahrnuje i sbory, jejichž členové jsou profesjonální hudebníci zaměstnaní na plný úvazek. K nejvýznamnějším profesjonálním sboru v Polsku patří Zbor Národní Filharmonie, Zbor Polského rozhlasu, Zbor Národního forum muzyki, Pěvecký sbor města Katowic, Kamerata Silesia. Festiwali w Polsku zborowe, tak przesny počet może się liczyć w závislosti na roczniku a pořadatelích. Nejprestižnější festiwal to Grand Prix Polské zborové hudby Stefana Stuli-Grosze w Poznani. Koná se každoročně od roku 2018 a soutěží zde nejlepší zborová tělesa vybraná jako vítězové hlavních cen 6 najstarších zborových soutěží v Polsku. V Barčevě od 2002, v Legnici, v Międzyzdrojích od 1966, v Rumi od 1989, v Bydgoszczy od 1971 a Mezinárodní festiwal pěveckých sborů v Bielsko-Białej od 1996. Repertuar. Důraz je kladen na díla z polských skladatelů, jako Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar. Současná zborová hudba je velmi dynamická, mnoho skladatelů získává národní a mezinárodní uznání a někteří z nejznámějších současných polských skladatelů zborové hudby to Paweł Łukaszewski, Marek Raczyński, Michał Ziółkowski, Szymon Godzięba-Trytek, Grzegorz Miśkiewicz, Jan Krutul, Anna Rocławska-Musiałczyk, Łukasz Urbaniak, Michał Malec, Zuzana Falkowska, Katarzyna Danel, Miłosz Bębinow. Jak to je vzdělávání zbormistrů v Polsku? Máme 8 hudebních akademií, plus ještě pobočku Uniwersity Warszawskie w Białymstoku, které nabízejí obory hudební výchova, zbormistrovství, dalkrozová metoda, církevní hudba. Každá fakulta nabízí dvoustupňové studium, bakalářské 3 roky a magisterské 2 roky.
na Hudební Akademii Karola Lipińskiego, wysokiej szkole, którą zastupujemy. Nabízí fakulta hudební výchovy, zbormistrovství a církevní hudby studium prvního a druhého stupně ve dvou oborech. Umělecká výchova v hudebním umění a církevní hudba. Oboru hudební umění. Na bakalářském studiu studenci můžou studovat zborové dirigování, hudební výchova s dirigováním souboru, animace a hudební výchova. A na magisterském studium můžou studovat zborové dirigování, hudební výchova s dirigentskými soubory, hudební výchova s dirigentskými soubory a výuka všeobecně vzdělávacích hudebních předmětů na nižším stupni středních hudebních škol, kulturální animace s hudební výchovou a produkcí uměleckých akcí. Tady máte seznam hudebních akademií s fakultami připravujícími studenty pro práci dirigentů, amatérských i profesionálních souborů, budoucích učitelů hudby a dalších oborů, někdy uvedených v názvě fakult. Takže jsou to Univerzita hudební ve Varšavě, máte tam na obrázku taky fakulty a jako obory, které se můžou tam studovat. Je to Akademie ve Vratislavi, ve Wrocławiu, v Poznání, v Gdaňsku, v Katovicích, v Bydgoszczy, v Lodzi a ve Štětíně. Takže vlastně, jak to je, každá akademie zařazuje zbormistrů do teorie muzyky nebo do hudební výchovy, nebo každá akademie má už vlastní organizaci, jestli zborové dirigování je to fakulta, nebo jestli je to katedra, to už záleží na vedení. Další. Celostatní soutěže dirigentů pěveckých sborů. Jednou z najstarších je Národní soutěž dirigentů pěveckých sborů Stanisława Kulczyńskiego, která se každý 2 roky již po 19. Kterou již po 19. pořádá Hudební akademie v Poznání. Je určena studentům všech hudebních akademií v Polsku, až 2 kandidáti vybírá je každá hudební akademie v zemi. Přibližně 10 členů porotu tvoří profesoři zbormistři z různých akademických pracovišť. Hudební akademie Karola Lipińskiego ve Vratislavi je pořadatelem mezinárodního turnaje zbormistrů k polifonii, takže vlastně zveme vás, který se koná každé 3-4 roky od roku 1991. Soutěže se účastní mladí zbormistři z polských a zahraničních hudebních center, kteří jsou vybíráni v soutěžních předkolech a hodnocení mezinárodní porotou. Dosud se uskutečnilo 9 ročníků turnaje, další je naplánován na prosinec 2025. Z 18 státních vysokých škol má 8 hudební katedry nebo fakulty spojené s hudební výchovou, a to i v souvislosti s přípravou na dirigování hudebních těles, včetně sboru, s výjimkou Institutu pro muzikologickou výchovu. A jsou to Univerzita v Lublíně, v Bydgoszczy, to je zajímavé. Bydgoszczy je tím místem, kde vlastně je hudební akademie a taky je vlastně hudební fakulta na univerzitě. Univerzita v Zelené Hoře, Slezská univerzita v Katovicích, pobočka v Těšině, Univerzita v Poznání, pobočka v Kališi, Univerzita Jana Kochanowskiego v Kielcích, v Olsztyně a v Rzeszowie. Jenže vlastně ve srovnání s hudební akademií jakby úroveň toho vzdělávání je nižší, takže vlastně po akademiích absolventi můžou pracovat na základních hudebních školách, můžou vést sbory taky ve středních školách i na univerzitách, akademiích. Přitom vlastně většina absolventů těch univerzitních studií vede amatérské sbory. Studijní program připravuje další slide. Studijní program připravuje absolventy na práci ve vzdělávacích a kulturních institucích, to je vlastně ty absolventi univerzit. Jako instruktory, organizátory kulturního života a učitelé hudby, instrumentálních souborů a pěveckých souborů.
Takže v programu je hudební teorie, praktické interpretační dovednosti, metodika výuky hudby. Programy zahrnují hudební teorii, dějiny hudby, dalkrozovou metodu, hudební pedagogiku, praktické činnosti spojené s hrou na hudební nástroje a zpěvem. Součástí programu je často praktická složka, která zahrnuje stáže nebo praxe ve školách a hudebních institucích, což studentům umožňuje získat zkušenosti v reálném vzdělávacím prostředí. Hudební akademie i vysoké školy nabízejí programy hudební výchovy na různých úrovních, které mohou zahrnovat přípravu učitelů hudby, hudebních pedagogů, hudebních animatorů a dirigentů. Zpívající Polsko. Jakože sami vidíte, že je opravdu je to špatný se zborovým zpěvem v Polsku. Je to, myslím, hůř a hůř. Takže vlastně v 2006 roce byl zaveden program, je to státní program Zpívající Polsko, který ten program podporují rozvoj předškolních a školních pěveckých sborů dotováním hodin zborové výuky, poskytováním věcného dohledu na sbory a dirigenty, pořádáním workshopů, soutěží a koncertů a objednáváním skladeb pro dětské a mládežnické sbory. Program řídí Národní hudební fórum Witolda Lutosławskiego ve Wrocławiu, ve Wrocławiu u nás, a spolufinancuje Ministerstvo kultury a národního dědictví. Ten program má 20 státních koordinátorů v různých částech Polska. Vznikl z iniciativy současného ředitele Národního hudebního fóra Andrzeje Kosendiaka. Přímý věcný dohled nad zúčastněnými dirigenty a jejich sbory ve zpívajícím Polsku vykonávají regionální kuratoři, sbormistři, pedagogové, odborníci na práci s dětmi a mládeží. Další obraz. Zpívající Polsko, aktivity, workshopy, přednášky, semináře, konference, koncerty, soutěže, přehlídky, metodické publikace, hudební a CD publikace. Další. Předpokladem projektu je, že děti a mládež mají volný přístup k výuce sborového zpěvu. V letech 2006 až 2014 byl program Zpívající Polsko řízen Národním kulturním centrem, zatímco Mezinárodní festival Wrocławia Cantans zajišťoval věcný dohled. Od roku 2015 se na základě rozhodnutí ministra kultury a národního dědictví stal Národní program rozvoje školních pěveckých sborů Zpívající Polsko, jednou z větví programu Zborová akademie, který byl založen 1. ledna 2015. V letech 2006-2014 národní koordinátorkou programu byla Grażyna Rogala-Szczerbek a v letech 2014-16 byla taky ona kurátorkou projektu Zborová akademie. Pak 2015 až 2022 byla zavedení a rozvoj projektu Chorální akademie zodpovědná programová ředitelka Agnieszka Franków-Żelazny. Dobře. Takže vlastně můžu další slide. Takže ten program podpořil 180 až 260 sborů, takže vlastně v ročníku 2024-2025 přibližně 6 000 sboristů. No a ještě další obraz. Takže smlouvu s dirigentem by měl uzavřít spolupořadatel, to je ředitel školy, nebo vlastně obec, jo, protože vlastně můžou kulturní centrum, můžou různé organizace přistoupit k tomu programu. Takže vlastně dirigent má tu smlouvu na 2 nebo 4 hodiny. No, taky sbor, ještě jeden slide, takže vlastně sbor může být třeba, nepotřebuje prostředky, ale chce být mentorovan, takže taky může požádat na ten program. Takže děkuji. Děkujeme za příspěvek. Děkujeme mnohokrát. Já představím hned dalšího referujícího, je jím docent Milan Kolena, sbormistr, pořadatel mnoha orchestrálních i sborových festivalů a velmi zkušený mezinárodní porodce, který má zkušenosti i z Asie a z velmi vzdálených končin. A on nám ve svém příspěvku shrne podstatné rysy
o hodnocení sboru z hlediska mezinárodních porodců. Milane, máš slovo. Milí priatelia, milí hostia, milí kolegovia, dovolte mi, aby som sa s vami podelil o zážitky ako umelecký riaditeľ, ako dirigent a ako člen alebo predseda medzinárodných porôd. Myslím si, že takže malinká zmena. Tento program bude až po mojom vystúpení. Ja si myslím, že by sme mohli aj tak pokračovať. Myslím si, že keď sa na vás tak dívam, tak všetci máte skúsenosti z medzinárodných súťaží, buď ako dirigenti, alebo ako porodcovia. Presne tak, tento slajd mal byť na začiatku. Takže by sme túto rozpravu začali práve z 3 aspektov, ako sa na medzinárodné súťaže dívajú dirigenti, speváci a medzinárodní porodcovia. Počas posledných 20 rokov som mal príležitosť zúčastniť sa ako porodca viac ako 200 súťažných festivalov. Na obrázku vidíte moje skoro posledné porotovanie v Číne, v Hongkongu, kde sa zúčastnilo 60 až 80 speváckých zborov a kde tá porota bola veľmi pestrá. Vidíte, ja som v strede, okolo mňa je veľa mojich čínskych kolegov, čo potom podstatne aj ovplyvňuje celkové hodnotenie poroty. Táto dlhoročná práca mi poskytla jedinečný pohľad na rozmanitosť interpretačných prístupov naprieč kultúrami a na to, akým spôsobom tieto súťaže ovplyvňujú zborový spev na celkovom svetovom kontexte. Súťaže zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozvoji speváckeho zboru. Je tu možnosť predviesť svoje interpretačné schopnosti pred porotou a samozrejme, že dôležité je pri interpretácii zamerať sa na technickú precíznosť a umelecký prejav a po súťažiach často býva stretnutie s porotou, kde dirigenti dostávajú spätnú väzbu. Je to veľmi dôležitý aspekt, ako sa ďalej rozvíjať v interpretácii. Niektorí dirigenti majú o to veľký záujem, niektorí čiastočný. Tí, ktorí naozaj chcú ďalej rásť, porota väčšinou veľmi vecne zhodnotí vystúpenie a dáva spätnú väzbu, ktorá hlavne chce pomôcť speváckym zborom, aby mohli ďalej interpretačne rásť. Takže na dnešnom tomto krátkom prednáške by som vám chcel predstaviť dôležité aspekty, ktoré ovplyvňujú celkový interpretačný výkon súťažného vystúpenia, úlohu medzinárodnej poroty a v krátkosti aj pohľad na festivaly v Bratislave. Dirigent kreuje vokálnu, technickú a umeleckú zložku interpretácie. Je tu veľmi dôležitá úloha dirigenta, ja som to už na začiatku spomenul. Dirigent ako šéf kreuje spevákov, dramaturgiu, celkový program, dáva skladbe charakter, pripravuje, čo sa týka aj obsahovej, aj technickej stránky. Porodcovia samozrejme na druhej strane sledujú všetky gestá, mimiku, pohyby dirigenta. Je veľmi dôležité práve to, ak zbor spieva z pamäti, je to veľká devíza, pretože potom tie komunikačné schopnosti, ako upútať porotu, ako vrovať publikum, sú oveľa väčšie. Výber repertoáru je kľúčový pre súťažné vystúpenia. Každý spevácky zbor sa stretáva s repertoárom z programu od vokálnej polifónie až po moderné skladby a v súčasnosti máme kombináciu tradičných a moderných prístupov a
keď rozprávame o Grand Prix, hovoríme o precíznej interpretácii, ktorá tu je rozhodujúca. Hovoríme o tom, že Grand Prix, chcem sa ešte s vami podeliť o zážitky. Ja som ako dirigent, veľakrát som ako dirigent bol so svojím speváckým zborom. Veľakrát sme získali zlaté pásmo alebo zlatú medailu a 3-krát sme získali Grand Prix. Keď sa vžijem do úlohy jednej a druhej strany, tak si uvedomujem, že keď súťažíme o Grand Prix, tak naozaj každý detail je veľmi dôležitý. Či v intonácii, či vo výbere skladby. Niektoré Grand Prix sú postavené tak, že vám dajú zaspievať povedzme 2 skladby alebo 1 skladbu. A tu práve tento moment, ako zaspievate v tom danom okamihu tú 1 skladbu, je rozhodujúci pri udelení alebo neudelení Grand Prix. Sú to momenty, ktoré posledné Grand Prix sme získali v septembri. Boli sme na festival Parálii, kde sme spievali 2 skladby, každý zbor spieval 3 skladby, každý spieval do 10 minút a na základe toho sa potom udelil Grand Prix, čo bolo veľmi náročné. Koncertná sála bola veľmi nevhodná na akusticky, čiže trebalo sa popesovať s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňovali, ale to je majstrovstvo toho dirigenta. Do akej miery dokáže v týchto situáciách motivovať spevákov k takému úspešnému vystúpeniu. Rozprávame aj o tom, že v súčasných smeroch vidíme, že sa prejavujú tie moderné trendy, ktoré sú spojené s pohybom, s choreografiou. Predstavujem vám tu 3 zbory. Zbory z Južnej Afriky poznáme ako zbory dynamické, ktoré nedokážu zaspievať skladbu bez pohybu. Potrebujú mať pohyb pre nich, spev a pohyb je pre nich spojenie, ktoré si nevedia odmyslieť. Patrí to k tomu. Nehovorím o veľkom pohybe, hovorím o pohybe, ktorý je veľmi nepatrný, ktorý vyjadruje charakter skladby, ktorý vyjadruje to, čo momentálne spievajú. A tento zbor z Južnej Afriky tiež získal Grand Prix, teraz na festivale v Bratislave, práve s touto úžasnou nie aj dirigentkou, ale aj speváckým zborom, ktorý vlastne vynikal nielen tú vokálnou technickou, ale aj touto štruktúrou vyjadrenia obsahu. Pozeráme sa na zbor v Hongkongu vľavo. To sú malé deti do 12 rokov. Hej. Viete si to predstaviť, že spievajú jednak z pamäti, jednak 15-minútový program a tieto spevácké zbory z Číny, z Hongkongu sa hlavne prejavujú tým, že spievajú veľmi náročný program. To si ani neviete predstaviť, čo oni spievajú. To sú 4-hlasy, to sú 6-hlasy. Oni spievajú od rána do večera, cvičia a chcú vyhrať a vyhrali. Hej. Tá príprava je tam veľmi tvrdá, veľmi aktívna a pritom majú naozaj veľkú túžbu súťažiť a zvíťaziť. Posledný zbor je z Dánska. Tento zbor sa taktiež už prejavuje, mali sme niekoľko zborov, ktorí z Dánska, ktoré sa prejavujú práve tiež choreografiou, dramaturgicky urobenou tak. Mladými ľuďmi teraz často je taký trend zapájať pohyb do vyjadrenia spevu, ale stále hovorím, ten pohyb môže byť veľká choreografia v priestoroch, ale môže byť aj taká nepatrená, čo veľmi pozitívne vplýva na celkový dojem, charakter vystúpenia. Nie je to detail, hej. Je to naozaj teraz veľmi často moderná, súčasný trend, ktorý sa vo svete používa a vyskytuje. To, čo som aj hovoril, že akustika sály je veľmi dôležitá. Možnosti tých koncertných sál, využitie akustických priestorov, experimentácia s rozmiestnením spevákov, plnšie vyjadrenie obsahu hudby. Tu naozaj musím povedať, že tu nejde len o to, že spevácké zbory chcú urobiť nejaké pohyby. Ide o to, že aj rozmiestniť v koncertných sálach spevákov tak, aby nielen na súťaže, ale aj na koncertoch, aby ten celkový dojem sa umocnil. Hlavne, keď sú koncerty v chráme, aby naozaj
mierne rozostavenie spevackých zborov sa dostávajú do úplne inej zvukovej kulisy, ako keď sú na jednom mieste. Ja si nemyslím si, že to nie je dobré. Ja si myslím, že teraz poslucháč a divák chce niečo viac. A niečo viac, aj každý malý detail na pódiu je pre nich zaujímavý. A teraz prichádzame k tomu hodnoteniu zborových súťaží z pohľadu medzinárodných porodcov. Naozaj to tradičné, ktoré je, že technická precíznosť a umelecký prejav, to sú základné faktory, ktoré vychádzame z tradičných hodnotení. Výber repertoáru, to je spojené práve s tou súčasnou dobou, ktorá máme krajiny, máme dirigentov, ktorí idú tradičnou formou. Máme krajiny, ktoré v úvodzovkách ignorujú tradičný spôsob spievania a spievajú väčšinou súčasnú hudbu, ktorá je práve s pohybom, ktorá je s úžasnou dramaturgiou a je to spojené práve aj napríklad s tej časti z kontinentu, z ktorej pochádzajú. Napríklad čínske zbory vám nebudú spievať klasickú polyfóniu, to je jasné. Ale našli si spôsob, ako sa prejaviť na medzinárodnej scéne, spievajú náročný súčasný program, ktorý v podstate mnohokrát prekvapí porotu, že či je to možné. Áno, u nich to je možné. Ale keď si zoberieme zbory napríklad z Austrálie, tak vidíme, že tieto zbory spievajú jednoduchší program, spievajú ho pekne, spievajú spontánnejšie, iste aj súťažia, ale nie je to pre nich taký dôležitý prvok. Áno. Mali sme zbory z Filipín, kde je tam kultúra veľmi vysoká, ten tón je oveľa gulatejší, je oveľa teplejší, dynamika je oveľa subtilnejšia a program je veľmi náročný. Mohli by sme pokračovať v týchto krajinách veľmi, by som povedal, podrobne, pretože každá krajina, každý svetadiel, môžem povedať, že má svoju vlastnú špecifiku v vyjadrení toho zborového umenia. Zamýšľam sa nad tým, že medzinárodné zborové súťaže spájajú zbory z celého sveta. No, vidíme to na veľkých olympijských zborových hrách, kde som bol porodca ako v Rige alebo v Soči, alebo som mal prednášku v Južnej Afrike. Jednoducho, mladí ľudia väčšinou chcú byť spolu, chcú sa spájať, chcú vytvárať jeden homogénny celok a práve cez súťaže vlastne a cez tie koncerty sa vytvára táto úžasná atmosféra. A ešte dovolte mi na záver, som umelecký riaditeľ festivalu v Bratislave, pustiť vám krátku ukážku, ako to je u nás. Ročne máme 80 spevackých zborov a orchestrov z 20-30 krajín, máme krajiny z celého sveta, ktorí vlastne, po tej ukážke budete vidieť, je to štandardné, klasické spievanie, je to spievanie s pohybom, s klasickým programom, moderným programom. A je to teraz naozaj veľmi, by som povedal, populárne, že zborový spev nie je to len o výpovedi, ktorá má ten klasický charakter, zaspievam a poslucháč zatleská, ale teraz je to oveľa väčší výraz na celkový umelecký dojem. Takže nech sa páči ukážka. Omlouváme se. Dobre. Z technických důvodů ukázku necháme až případně na pauzu. Omlouváme se za technické problémy. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ za pozornosť. Je to naozaj veľmi skrátke, je to téma veľmi široká, ale keď budú otázky, veľmi rád odpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Děkujeme moc za příspěvek.
já bych sem, dámy a pánové, na závěr pozval naše oba dva hosty, závěrečné, prosím, sem vedle mě. Nebo pana Štála nejdřív, dobře, tak prosím, posaďte se. Tak máme tady poslední, promiňte, on přijel tandem zároveň ze Slovenska. Omlouváme se posluchačům, trochu budeme nuceni přetéci do pauzy, pokud by někdo z vás, protože ta témata jsou velmi zajímavá a nechceme je krátit, i tak mají referenti krátké příspěvky, tak prosím, pokud někdo budete chtít jít na coffee break, tak samozřejmě můžete. A já teď předávám slovo Michalu Stahlovi, kterého zde srdečně vítám, pracovníka Národného osvětového centra v Bratislavě, sbormistra, dirigenta, skladatele, nadšence pro sborovou hudbu, který si připravil příspěvek o aktivitách Národného osvětového centra a zároveň něco málo o sborech na Slovensku. Předávám slovo. Ďakujem. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Je mi veľkou cťou, že môžem byť súčasťou takéhoto veľkého projektu, ktorý má pod svojím patrónom práve NIPOS. Iba vám v krátkosti predstavím Národné osvetové centrum možno pre ľudí, ktorí s ním ešte neprišli do styku. My si tak familiárne s NIPOSákmi hovoríme, že sme rodina, lebo Nocka je český NIPOS. V podstate našou hlavnou úlohou na Slovensku je sprostredkovanie vzdelávania, takisto možnosti vystúpiť na verejnosti a podpora všetkých neprofesionálnych telies na Slovensku, nielen čo sa týka zborovej hudby, populárnej hudby, dýchovej hudby, inštrumentálnej hudby, ale takisto máme pod patronátom aj oblasti ako film, fotografia, umelecký prednes, literatúra, divadlo. Takže toto všetko spadá pod aktivity Národného osvetového centra a tomuto sa budem aj teraz venovať. Poprosím ďalší slajd. Ja by som vám v krátkosti predstavil našu aktivitu, ktorá je hlavnou doménou zborovej činnosti, ktorými sú práve celoštátne postupové súťaže, ktoré máme dve. Čo je veľmi dobré a dôležité povedať možno ohľadom celoštátnych postupových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je práve Národné osvetové centrum, je to, že pred pár rokmi prešiel v parlamente osvetový zákon, ktorý nám sprostredkoval práve to, že dostávame ročne balík financií, ktorý je v hodnote okolo 1 200 000 eur, ktorý môžeme rozdistribuovať do regiónov a krajov a vlastne z neho hradíme celé tieto podujatia. Konkrétne napríklad Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckých zborov. To je skutočne dlhoročná tradícia. Čaká nás už veľmi, veľmi vysoký ročník, 53. najbližšie, tento rok to bol 52. A hlavným tým poslaním a cieľom Nocky, ak to môžem takto povedať, je sprostredkovanie všetkých možných aktivít ľuďom bez nároku na ich akékoľvek sociálne postavenie alebo čokoľvek, pretože im vlastne hradíme komplet všetko, to znamená dopravu, ubytovanie, stravu a vlastne ich jediná úloha v rámci týchto vecí je iba byť účastný a prísť. Mládež spieva teda, aby som vám iba v krátkosti predstavil, je trojstupňová, to znamená, že začína prehliadkami v regiónoch, ktoré neskôr postupujú do krajskej prehliadky a z krajskej prehliadky potom do celoštátneho kola, takže to je súťaž, ktorá je venovaná detským a mládežníckym speváckým zborom. Je dobrým zvykom teraz, že sme začali podporovať aj vznik slovenskej zborovej tvorby práve v tom, že na objednávku týchto súťaží práve vznikajú nové kompozície slovenských skladateľov ako spoločné skladby na záverečnom gala koncerte. Druhou súťažou pre spevácké zbory, tentokrát ale dospelých, je Viva il Canto,
ktorá sa spravidla koná v Spišskej Novej Vsi. Samozrejme tým, že je to Národné osvetové centrum, všetky naše prehliadky, aj celoštátne súťaže sa snažíme rozmiestňovať po celej krajine, vo všetkých mestách. Nie je to o tom, že všetko centralizujeme v Bratislave, lebo Slovensko nie je iba o tom. Samozrejme povinnosťou všetkých týchto súťaží je aj takisto interpretácia skladby slovenského autora. A čo je dôležité povedať je, že do týchto našich súťaží sa môžu prihlásiť iba zbory, ktoré pôsobia na území našej krajiny. Čiže tým pádom nemajú medzinárodný kontext v tom zmysle, že sa môžu prihlásiť zbory zo zahraničia, ale toto krásne vlastne zastrešuje Milan Kolena, Štefán Sedlický v Žiline, takže to máme rozmiestnené a máme to celkom rozdelené, my sme tí národní. Takto aj teraz sa nosí. Našou ďalšou aktivitou v rámci zborových činností je takisto aj publikačná činnosť, ktorú sa snažíme na základe pridelených financií spôsobom vydávania krátkych listov, ktoré môžu pomôcť všetkým neprofesionálom, ktorí sa venujú danému hnutiu. Napríklad posledne nám vyšli dva metodické listy o tvorbe so zborom, čo je metodická príručka pre zbormajstrov, a takisto druhou príručkou je tvorba pre zbor, ktorá je zase o základoch kompozície pre zborovú hudbu. Vydávame takisto zbierky piesní, aby sme mohli distribuovať všetkým na Slovensku osvetu. Je to vlastne v tom, že my to nemôžeme predávať, my to môžeme iba šíriť, veď to je vlastne poslanie osvety, my šírime, nepredávame, takže sa snažíme vždy na základe odporúčaní a tak ďalej aj iniciovať vydanie takýchto vecí, ktoré nás stojí celkom pomerne veľa prostriedkov a času. Ďakujem, poprosím ďalší slajd. Ďalšími záležitosťami sú aj vzdelávania všetkých našich kamarátov. Posledným takým projektom boli metodické videá Spievaj ako máš, ktoré je to séria 8 videí s lektorkou spevu, ktoré sú voľne dostupné na YouTube kanály, ktoré vlastne každá z 8 lekcií zastrešuje inú problematiku spevu, počnúť s hlasovou rozcvičkou a končíme naozaj až pri zborovom spievaní. Ďalším projektom, čo sa týka vzdelávania, u nás je letný kurz zbormajstrov. Je to spravidla, sa to koná každý rok. Snažíme sa to robiť tak, aby to cestovalo každým rokom po iných mestách, pretože sme veľmi radi, nie že sme veľmi radi, ale musí byť účastníkom takisto nielen lektorský zbor a frekventanti, ale takisto je tam zbor, ktorý slúži ako cvičný zbor pre týchto zbormajstrov, pre frekventantov, ktorí sa vlastne v závere potom tohto vzdelávacieho podujatia, ktorý trvá 1 týždeň, predstavia na záverečnom koncerte a oddirigujú svoje skladby, ktoré nacvičovali so svojimi lektormi celý týždeň a takisto absolvovali aj skúšky so zborom. Mali sme krásny festival, ktorý sa volal Tvorba. To bolo asi jediné podujatie, ktoré bolo v Bratislave a bola to prehliadka tých najlepších z celého Slovenska v rámci toho, kto sa prihlásil do našich súťaží. Takže to bol festival, ktorý ukazoval všetkých a dával im priestor všetkým víťazom našich súťaží, ktorých je veľmi veľa, no žiaľ sme v časoch konsolidácie, takže festival nám zrušili, čo sme oplakali. Ďalším vzdelávacím podujatím je Vox Choralis. Ide o odborné sympózium zbormajstrov detských a mládežníckych zborov, ale o tom povie už o minútu 45 kolegyňa Zuzana Buchová Holičková. Prešiel by som k ďalšiemu slajdu. Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka situácie v oblasti zborov na Slovensku, ja som tak pozorne počúval aj pani kolegyňu z Poľska, ktorá bola smutná z toho, že máte 3600 zborov, tak nemusíte byť smutná. Tak nás je 5 miliónov a vidíte, čo sa týka nejakých dát, čo máme, tak sa to blíži k 120 zborom. Ale
Čo sa týka týchto presných dát zborov, tie dáta nie sú presné. To absolútne nie, to neodzrkadľuje realitu. Moje niekoľkonásobné pokusy, keď som oslovil všetky regionálne a krajské osvety alebo kultúrne strediska s tým, aby mi dali k dispozícii ich databázu z ich regiónu alebo kraju, čo sa týka počtu zborov, tak nie vždy to skončilo s nejakým úspechom. Tie posledné dáta z roku 2007, ktoré spísal pán Vladimír Blahov v knihy Zborový spev v koncepcii Nocky v roku 2007, tak tam ten počet bol 95 detských zborov na Slovensku. Minulý rok sa mi podarilo narátať 63 detských zborov, 15 mládežníckych a 40 zborov dospelých. Sú to však len také dáta, ktoré mi poskytuje registratúra Národného osvetového centra. To znamená, že sa jedná o zbory, ktoré sa zaujímajú o našu činnosť, prihlasujú sa do súťaží a tak ďalej. Čiže to číslo naozaj nie je reálne, ale zámerne som pracoval s týmto číslom. A momentálne sme rozbehli s Európskou zborovou asociáciou na základe jej podnetu, aby sme vytvorili registratúru. Takže do konca októbra sme v spolupráci s portálom SATB.sk spustili prihlasovanie všetkých zborov, ktoré na Slovensku sú, pretože Slovensko má takú čiernu dieru na tej mape Európy, pretože tie čísla naozaj nemáme. Takže sme momentálne spustili tento projekt, na základe ktorého verím, že čísla budú reálne a budeme mať obšírnu databázu, s ktorou budeme môcť pracovať. Ďakujem pekne, veľmi pekne vám ďakujem. Myslím, že som to stihol, pán Pirner, že je všetko v poriadku. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Děkujeme mnohokrát za podnětný příspěvek a já už zvu posledního našeho hosta, paní Zuzanu Buchovou Holičkovou, vysokoškolskou pedagožku, sbormistryni a nadšenkyni do sborového zpívání, která vám představí souhrn z prvního sympozia Vox Choralis, jaké hlavní myšlenky, závěry tato konference, toto setkání přineslo. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba uviedla trošku na správnu mieru. Nie som úplne pedagóg, som oficiálne výskumná pracovníčka, čo znamená, že väčšinou teda skúmame ceny leteniek a ubytovania pre zahraničných lektorov, ktorých sem nosíme práve v súvislosti s umeleckým výskumom a ďalšími umeleckými aktivitami, a výskumnými aktivitami, medzi ktoré som sa práve snažila zahrnúť aj Vox Choralis. Myšlienku tohoto sympózia pre mládežnícke a detské zbory som nosila v hlave niekoľko rokov. Prvé pokusy vlastne sme sa pokúsili spustiť ešte pred covidom, bohužiaľ nevyšlo. Takže vlastne prvý pilotný ročník sa nám podarilo zrealizovať minulý rok. Základnou motiváciou vzniku boli dva motívy. V prvom rade zmapovať trošku históriu a biele miesta za ostatných približne 30 rokov, čo nemáme vlastne v rámci zmeny celého systému fungovania zborov na Slovensku. Nemáme nejakým spôsobom pokrytých. Veľa zborov zaniklo, veľmi veľa zborov vzniklo a radi by sme to vlastne zachytili najmä aj z pohľadu pamätníkov, ktorí sú ešte medzi nami. Takže prostredníctvom oral history nejakým spôsobom zozbierať základné dáta o súčasnosti aj blízkej minulosti detských a mládežníckych zborov. A druhou motiváciou pre mňa bolo vlastne vytvoriť taký sociálny rozmer stretávania sa, lebo tak si povedzme, že tá zborová prax je nesmierne časovo náročná. Keď sme sa aj stretli s kolegami z ostatných detských zborov, o chvíľku som viedla aj detský zbor v Bratislave, tak vlastne na tých festivaloch alebo súťažiach sme si stihli len tak veľmi rýchlo zamávať, ahoj, ako sa máš, jednoducho nemáme vôbec čas sa nejakým spôsobom stretávať. Tak som si povedala, že takéto nejaké sympózium alebo teda konferenciu zorganizovať, aby sme mali čas sa porozprávať naozaj aj o tých odborných veciach. Už len si vypočuť to, že všetci riešime tie isté problémy, je niekedy veľmi osviežujúce a veľmi motivujúce, lebo tak si povedzme, tá práca zbormajstra je veľmi osamelá, napriek tomu, že pracujete s ľuďmi, tak v konečnom dôsledku každý je v tom sám. Prvé sympózium malo tieto základné 4 témy. História, súčasnosť o zboroch tých pozvaných lektorov.
ako vyzerá súčasná situácia v oblasti detského spevu na Slovensku, akým spôsobom pracujeme s literatúrou a hlasová výchova v detských zboroch. Zbormajstrom sme dali v podstate voľnú ruku vo výbere. Vznikli nám vlastne veľmi zaujímavé a pomerne pestré príspevky. Pozvali sme, no, ešte raz? Tak. Pozvali sme niekoľko, vlastne zúčastnili sa títo zbormajstri a jeden skladateľ, respektíve jedna dirigentka, lomka a skladateľka. Zazneli príspevky na tému pohľad dirigenta na zborové súťaže. Pán Hluchý s pani Vávrovou sa venovali detskému zboru zo Senice a bol to veľmi milý moment, lebo vlastne pán Hluchý vychoval pani Vávrovu vo svojom zbore a vlastne na tom sympóziu jej symbolicky odovzdal žezlo. Bol to veľmi pekný a dojemný moment. Dorota Bystrianská hovorila o projekte Superár, ktorý, možno, že to niektorí poznáte, je to medzinárodný projekt, ktorý sa venuje vzdelávaniu detí prostredníctvom zborového spevu, kde je vlastne bezplatné to vzdelanie pre všetkých a vlastne dáva dokopy komunity rôznych detí, či už sociálne vylúčených, ale aj z bežnej society. Sú to veľkolepé projekty a je to veľmi dojemný a taký veľmi silný proces výchovy. Čiže je tam aj ten sociálny rozmer. Pani Šarajová a pán Týšťan hovorili o histórii a súčasnosti Bratislavského detského zboru, ktorý práve pod vedením pani Šarajovej zažil najväčšie a také najveľkolepejšie úspechy. A Robert Týšťan hovoril o tom vlastne, ako to po nej prebral a vlastne ako nanovo musel vybudovať aj v nových podmienkach financovania a organizácie ten zbor. Janka Rychlá bola dlhoročná zbormajsterka rozhlasového detského zboru. Takisto sa vlastne po revolúcii musela potýkať so založením vlastného nového zboru Pressburg Singers, čiže nám porovnala aj tieto dve reality. Mária Šurdová je skladateľka, respektíve takto je zbormajsterka a skladateľka, mala veľmi pekný príspevok s názvom Prečo majú zboroví dirigenti najlepšie predpoklady skomponovať zbor a prečo o tom mnohí nevedia. Ona si vlastne z nutnosti začala sama upravovať skladby, zbory, mala vynikajúce, aj vlastne skladať pre svoj detský zbor, má vynikajúce skladby, krásnu literatúru naozaj pre nich tvorí. A pán Belo Felix je dlhoročný skladateľ pre detské zbory a venuje sa hlavne populárnej hudbe v detských zboroch. Takže to len veľmi v skratke, aké rôzne príspevky zazneli na tom prvom sympóziu. Poprosím ďalší slajd. Vlastne, čo sme zistili, potvrdila sa nám tá potreba stretávať sa, že musíme si vytvoriť vyslovene umelo vytvoriť časový priestor na to, aby sme sa ako zbormajstri stretli a vymenili si svoje skúsenosti. Bolo veľmi fajn zistiť, že každý z tých zbormajstrov, ktorého sme oslovili, že príď nám spraviť príspevok, o čom budem rozprávať? Tak o zbore. Tak vlastne ten strach v tých očiach, že Pane Bože, prezentácia, text pre pána Jana, však to som v živote nerobil. Skončilo sa to tak, že každý ten príspevok bol dlhší, každý chcel povedať, mal čo povedať. Bolo toho ohromne veľa. Skončili sme v strašnom časovom sklze. Pardon, prepáčte, tú kávu si musíme všetci zaslúžiť. A bolo to veľmi fajn, lebo sme sa vlastne navzájom podozvedali o tých aktivitách jednotlivých zborov. Bolo fajn sa tam postretávať vlastne s bývalými spolužiakmi, kolegami. Chceme pokračovať tento rok v tom sympóziu a plánujeme teda dokončiť konečne po tom roku aj zborník a doplniť ho príspevky z tohto ročného sympózia. Poprosím ďalej. Trošku som si pripravila len takú krátku animáciu s fotkami, že ako to tam trošku len vyzeralo, bolo to veľmi príjemné, pomerne komorná atmosféra. Ja dúfam, že sa nám podarí do budúcnosti to sympózium nejakým spôsobom rozšíriť. Tento rok máme ambíciu to doplniť aj o workshop pre zbormajstrov, ako si vlastne upraviť jednoduché dvojhlasy, trojhlasy pre deti, prípadne naopak skladbu zjednodušiť. A môžeme ísť ďalej.
Čiže radi by sme vlastne poutvárali ďalšie témy. Tento rok máme naplánované sa viacej venovať práve metodike práce so zbormi, celkovej prezentácii zborov smerom k verejnosti, PR, ako nafotiť a podobne, manažment zboru, ako udržiavať aj tie kontakty v tej odbornej oblasti a zase sa ešte trošku viacej venovať najmä slovenskej literatúre pre detské zbory, pretože vo svetovom meradle, alebo vo svetovom kontexte je to tej literatúry pomerne veľa, ale potrebujeme trošku podporiť aj novú tvorbu na Slovensku. A myslím si, že toto už bol asi posledný slajd. Takže vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, tak pokojne dolu pri káve som otvorená čomukoľvek. Ďakujem veľmi pekne. Děkujeme mnohokrát. A prosím vás, jedna veľmi dôležitá informácia. Ja sa chcem za to, že vôbec toto sympózium vzniklo, aj za to, že som tu poďakovať Miškovi Štálovi a z Národného osvetového centra, pretože bez ich pomoci a bez Michalovho vkladu naozaj by toto nebolo možné realizovať, takže dúfam, že sa nám to bude dariť naďalej. Ďakujem. Děkujeme mnohokrát. Stala se nám úplně stejná věc, jakou jste právě zmínila z Vox Choralis. Jsme bohužel na konci tohoto velmi zajímavého zahraničního bloku. Diskuzi musíme nechat ke kávě, na kterou vás srdečně zvu. Když vyjdete těmito dveřmi, dáte se o patroníž a od schodů vlevo na konec chodby tam vás čeká káva, čaj. Těch témat je skutečně mnoho. Slyšeli jsme zajímavé příspěvky ze Slovinska, z Lotyšska, ze Spojených států amerických, ze Slovenska. Podívali jsme se na sbory z hlediska porodců a je tu ještě celá řada témat, protože naše konference ta témata nechce ani tak řešit, ale spíš otvírat. A já jich tu mám před sebou teď otevřených několik desítek. Za to děkuji všem našim hostům. Přeji jim poklidnou pauzu. Pokračujeme v 11:35. Dovoluji si posunout o 5 minut začátek dalšího bloku a přeji vám příjemnou pauzu. Hostům velmi děkuji. Yes.